विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. लर्न ॲट एज्युकेअरमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण स्टँडर्ड 11 म्हणजे इयत्ता 11वीच्या मॅथ्समधील सर्कल या चॅप्टरची रॅपिड रिव्हिजन घेणार आहोत. दिस चॅप्टर इज फॉर MHCET सिलेबस ऑल्सो. तुम्हाला माहितीच असेल की स्टँडर्ड 12चे सर्व चॅप्टर्स किंवा सिलेबस हा MHCETला आहे, पण त्याचबरोबर स्टँडर्ड 11चे सुद्धा काही चॅप्टर, काही लेसन्स, काही टॉपिक्स हे तुम्हाला पेपरच्या सिलेबसमध्ये आहे. यू ऑलरेडी नो 20% ऑफ 11 सिलेबस विल बी आस्क, 80% ऑफ 12 सिलेबस विल बी आस्क. तर त्या 11च्या 20% मॅथ्स सिलेबसमधून तुम्हाला हा चॅप्टर सर्कलसुद्धा सिलेबसमध्ये MHCETच्या आहे. सो दिस चॅप्टर इज फॉर द इम्पॉर्टंट MHCET पर्पज ऑल्सो. डू यू नो यू स्टडीड सर्कल इन 9, 10, 10 स्टँडर्ड ऑल्सो इन जॉमेट्री. तुम्ही इयत्ता 9वी 10वीमध्ये सर्कल हा चॅप्टर जॉमेट्रीमध्ये शिकलेला आहात. पण आता इथे आपल्याला इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डिफरंट फॉर्म्स, सर्कलचे जे डिफरंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन आहेत ते शिकायचे आहेत. वी हॅव टू स्टडी द इक्वेशन ऑफ टँजंट टू द स्टँडर्ड सर्कल अँड दॅट विल बी ऑल. जर तुमच्याकडे स्टँडर्ड 11 मॅथ्स 1चं बुक असेल तर पेज नंबर 127 काढा. यू विल गेट इट 6 चॅप्टर ऑफ सर्कल इन द 11 मॅथ्स बुक्स. ओके, वी स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ सर्कल. व्हॉट इज सर्कल? According to the definition, it is such kind of curve or it is the locus of point. Locus means set of points such that the distance of each point from the fixed point is fixed. Means for example, if you draw like this and if it is a circle, it will have such center. So it is the set or locus of point P such that the distance of P from a fixed point is fixed. That fixed point is called as center of circle and that fixed distance is called as radius. Radius of circle here denoted by either R or A. So that is the definition of circle. म्हणजे सर्कल हा एक प्रकारचा कर्व किंवा लोकस आहे की ज्याच्यावर असणारे सर्व पॉईंट हे एका विशिष्ट पॉईंटपासून सारख्या अंतरावर असतात. त्या विशिष्ट पॉईंटला सेंटर ऑफ सर्कल म्हणतात आणि त्या विशिष्ट डिस्टन्सला, सारख्या डिस्टन्सला इक्विडिस्टन्स दॅट कॉल्ड एज रेडियस. ओके. देन नेक्स्ट वी विल डील विथ इक्वेशन ऑफ सर्कल अँड इन व्हेरी फर्स्ट इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टँडर्ड फॉर्म. व्हॉट इज द स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल? फॉर दॅट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टँडर्ड सर्कल इटसेल्फ. स्टँडर्ड सर्कल म्हणजे काय? Standard circle means its center is at origin. We know in the coordinate system, this is our in 2 dimension x axis, y axis and origin. Any circle with center at origin is called as standard circle. For example, this standard circle, for this another standard circle, for this many more standard circles can be that they have same center that is origin. म्हणजे एखाद्या सर्कलचा सेंटर हा ओरिजिनला असेल तर त्याला स्टँडर्ड सर्कल म्हणतात. अँड देन ऑन पेज नंबर 127 देर इज गिवन इक्वेशन ऑफ सच स्टँडर्ड सर्कल. इक्वेशन ऑफ स्टँडर्ड सर्कल इज x² + y² = r². Here r is radius of circle. Means if you draw such circle whose center is at origin in the coordinate system, this distance will be r. If you take this point as A, this point as B, C, D, you will get every distance as r. म्हणजे in the standard form of circle, that is equation of circle, its center is at origin means 0, 0 coordinates and its radius is r. Then how to find the equation of circle whose radius is 2 units? Then simple, you only replace r by 2 means put r equal to 2 in that formula. You will get like this. And that is the equation of circle with center
origin म्हणजे standard circle but radius 2 and that will be x square plus y square equal to 4, radius 2 units. So that is the standard circle and its equation. So equation of standard circle is x square plus y square equal to r square. Now we deal with center radius form. What is the equation of circle in center radius form? In center radius form, we assume a circle with any center coordinate hk. So suppose C is the center having such coordinate hk and suppose its radius is r. Then equation of such circle, can you see on page number 127? There is given equation obtained in this form x minus h bracket square plus y minus k bracket square equal to r square. That is the center radius form where coordinates of center are hk and radius of circle is r. तिथे त्यांनी ते using distance formula फाइंड केलेला आहे. You can check it. त्याच्यानंतर नेक्स्ट आहे diameter form of equation of circle. You know diameter is the biggest chord in the circle which passes through center and it's double of radius. Suppose it is such circle we consider. Suppose it is this diameter we take AB. Suppose the center of circle is C. Then if we suppose x1 y1 coordinates of one of the end point of diameter and x2 y2 of another end point of diameter. So here AB is diameter. AB is diameter of circle. Center of circle is C. Then can you see on page number 127 right side bottom there is obtained equation of circle in diameter form. By considering any point P other than AB, then do you know this will be perpendicular? AP perpendicular to PB, and by considering this there is obtained equation of circle in the diameter form, and that equation of circle in the diameter form is something like this. This is called equation of circle in diameter form, that is x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Don't forget the endpoints of diameter only required to know they are here with coordinates. A has coordinate x1 y1 and B has coordinate x2 y2, which are the endpoints of diameter AB. Then the next one, very important concept, that is called general equation or general form of equation of circle, that you will get on page number 129. विद्यार्थी मित्रांनो, हे स्टँडर्ड 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस त्याच्यामधील मॅथ्स 1चा हा 6 लेसन आहे की जो MHT CETला सुद्धा इन्क्लूड केलेला आहे. ओके, what is the general form of equation of circle and why it is called general form, that we will see now. General form of equation of circle is given by x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Can you see it? On page number 129 it is given this equation. For this general form of equation of circle, its center is C with such coordinates minus g minus f, and its radius r is given by square root of g square plus f square minus c, something like this. Now why it is called general form of equation of circle? Because every previous form that we have seen, that is standard form, center radius form, diameter form, they can be converted in this form, x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. आणि या सर्कलचा सेंटर आहे c with coordinates minus g minus f, आणि या सर्कलचं रेडियस that is r given by square root of g square plus f square minus c equal to 0. Now from this general form of equation of circle, we can come to know what are the conditions for the equation to be known whether it is circle or not. म्हणजे दिलेलं इक्वेशन हे सर्कलचं इक्वेशन आहे की नाही हे फाइंड करण्यासाठी जी कंडिशन किंवा क्रायटेरिया आहे आपल्याला ते ह्या इक्वेशनवरून
म्हणजे जनरल फॉर्मवरून मिळू शकतो. सो देर आर 3 कंडिशन्स फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल. फर्स्ट कंडिशन इज इट शुड बी सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स अँड वाय. सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स अँड वाय म्हणजे एक्स आणि वाय ह्यांचं डिग्री 2 पाहिजे. सो दॅट इज द एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर मीन्स डिग्री 2 each. Second condition is that coefficient of x square should be equal to coefficient of y square. म्हणजे इथे एक्स स्क्वेअर आणि वाय स्क्वेअर आहे. जर इक्वेशनमध्ये असं असतं तर 2x स्क्वेअर प्लस 2y स्क्वेअर नो प्रॉब्लेम, दॅट ऑल्सो करेक्ट बिकॉज in 2x square plus 2y square coefficient are both 2 2. So what is second condition? Coefficient of x square should be equal to coefficient of y square. Then third condition is that there should be no product term xy. Product term xy must be absent. In other words, the coefficient of xy should be 0. म्हणजे कोणाला जर एक्स वाय लिहायचंच असेल तर 0 xy लिहू शकता. सी दिस इक्वेशन नॉट कंटेन xy. Not only this general form of equation of circle doesn't contain product term xy, but any form like standard form, center radius form, diameter form, and one more form will come that called parametric equation that will also not contain product term xy. तर विद्यार्थी मित्रांनो या 3 कंडिशन लक्षात ठेवा की ज्याच्यावरनं आपल्याला इक्वेशन ऑफ सर्कल हे आयडेंटिफाय करता येतं. फर्स्ट condition, it should be the equation in x square and y square means that should be the second degree in x and y. Second, coefficient of x square should be equal to coefficient of y square. Third, product term xy must be absent or that means it contains 0 xy. Then the next is parametric equations of standard circle. We already know standard circle has what equation and what is mean by standard circle itself? Standard circle is a circle with center at origin. And we already know, आपण आत्ताच पाहिले की स्टँडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल हे याप्रमाणे असतं. एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इक्वल टू आर स्क्वेअर, दॅट इज द स्टँडर्ड फॉर्म of equation of circle which is in fact of standard circle. This circle has center at origin means 0 0 and its radius is equal to r, that is present as r square at RHS in the equation. Okay. It means we have such circle called standard circle. This is the center at origin C 0 0 and this will be the radius. Now to find the parametric equation of this standard circle, can you see on page number, it is on page number 132 left side below exercise 6.2. विद्यार्थी मित्रांनो तिथे पहा की तुम्हाला any point P is taken on the standard circle and with coordinate xy, then if this angle is theta, that is the angle made with CP x axis, positive direction of x axis, then its parametric equations are. हे जे स्टँडर्ड सर्कल आहे की ज्याच्यामध्ये सेंटर ऑफ सर्कल ॲट ओरिजिन 0 0 आणि रेडियस आर आहे, ह्याचे पॅरामेट्रिक इक्वेशन्स असे असतात. एक्स इक्वल टू आर कॉस थिटा, वाय इक्वल टू आर साइन थिटा. यू कॅन चेक these values can satisfy the standard circle. Here something like this, x square means r cos theta bracket square plus y sin theta bracket square equal to r square. You can solve LHS, you will get LHS equal to RHS. To know it is how parametric equation. So parametric equations of standard circle are here like this. विद्यार्थी मित्रांनो इथपर्यंतचा पार्ट या लेसनचा हा सर्कलचे वेगळे फॉर्म्स त्यांचं इक्वेशन ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. लाईक इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टँडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, जनरल फॉर्म and just we have seen parametric equations of standard circle. Next is tangent to a circle. You can see the tangent to the circle on page number 132 right side. What is tangent to a circle? Tangent in Marathi called sparshika. You have seen
tangent in the 10 standard in the geometric construction. So here it is equation to be obtained for that tangent. Tangent is something like this. So here this line which touches the circle at point P is called tangent to the circle, and that tangent to the circle is perpendicular to this CP. Suppose radius is R. Then the tangent to the circle, if this circle is standard circle, we know standard circle this equation. Suppose the center that is 0 0, because standard circle has 0 0 center always. Then the equation of such tangent, and if this point is P called point of contact, suppose it has coordinates Px1 y1, then can you see on page number 132 at bottom or on the next page 133 at start, the equation of such tangent is equation of tangent at Px1 y1 to the circle, standard circle x square plus y square equal to r square is given as, that equation of tangent is given as x1 plus y1 is equal to r square. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, त्या सर्कलच्या इक्वेशन मधलं r square RHS सेम आहे, फक्त LHS ला instead of x square plus y square from equation of circle there is x1 plus y1. This point P where the tangent touches the circle externally at a single point, that P is called as point of contact. म्हणजे त्या सर्कलचा रेडियस आणि त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट माहित असतील तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करून इक्वेशन ऑफ tangent to the standard circle हे फाइंड करता येईल. The next topic is there, condition of tangency. Can you see that heading, such condition of tangency on page number 133 LHS left side. Condition of tangency: any line which is suppose having such equation y equal to mx plus c, if it is a tangent to the circle, general circle नव्हे standard circle, x square plus y square equal to r square, then there is condition for this tangency, म्हणजे for this line to be tangent, and that condition is c square equal to a square in bracket 1 plus m square, or if you take square root of both side, c equal to plus minus a root 1 plus m square. So this is the condition of tangency, and from that you can get equation of tangent in terms of slope. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला ऑलरेडी माहिती आहे की हे जे इक्वेशन आहे y equal to mx plus c, what is this called? This is the equation of straight line in the slope intercept form, and we know tangent is itself one of the straight line. It is a line touches or touching the circle externally at a single point, and in that y equal to mx plus c, if you put this value of c, you will get such equation. तर तुम्हाला ते असं इक्वेशन मिळेल, y equal to mx plus minus a root 1 plus m square. This is called as equation of tangent in terms of slope, and you will get there are two tangents with the same slope, because you know if two lines are parallel then their slopes are equal. Means for example, you can have such line, you can have such line, both lines are parallel, both are tangent, one will have slope m, other will also have slope m, and then on page number 133 given such equation called equation of tangent in terms of slope. Then next it is director circle on page number 134. To know equation of director circle, or what is mean by director circle itself, for that you should know first how many tangents can be drawn to a circle from a given point on it and from a given point outside to it. आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की जर एखादा पॉइंट सर्कल मध्ये असेल इन द साइड द सर्कल, वी कॅनॉट ड्रॉ एनी tangent, but if it is
a point on the circle, then you can draw one and only one tangent. But what will be if a point is outside the circle? You have studied in 10th standard, तुम्ही इयत्ता 10वीला पाहिलेलं आहे की जर आउटसाइड पॉईंट असेल तर त्या पॉईंटमधनं आपल्याला दोन टँजंट्स अशा प्रकारे ड्रॉ करता येतात. सपोज दीज आर द टू टँजंट्स, वी कॉल देम T1 and T2. And to know the meaning of director circle, what is mean by director circle? It is the set or locus of points P such that the tangents drawn through this point to the given circle, they are at right angle. Means if this T1 and T2 are perpendicular, you will get such point here. One point is P. Suppose center of circle is C. Can you see diagram on page number 134, figure 6.10. Figure 6.10 on page number, dear friends, dear students, 134 पेज नंबर. त्या ठिकाणी दिलेले पहा. म्हणजे दिलेलं सर्कल, समजा ते स्टँडर्ड सर्कल असेल x² + y² = r², and if you take some points outside the circle through which two tangents are drawn and if they are perpendicular. I have shown only one pair of tangent, and so that they have only one point of intersection and tangent where they are perpendicular to each other. पण असे इन्फायनाईट पॉईंट्स आहेत ह्या प्लेनमध्ये की ज्याच्यामधनं पेअर ऑफ टँजंट ड्रॉ केले असतात ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर येतील. अँड सच जॉईनिंग ऑफ ऑल दोज पॉईंट्स, डिअर स्टुडंट्स, दॅट कम अगेन अ सर्कल, अँड सच सर्कल इज कॉल्ड ॲज डायरेक्टर सर्कल. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, if the given circle is x² + y² = r², then equation of director circle is coming as x² + y² = 2r². म्हणजे दिलेल्या सर्कलचे रेडियस r आणि डायरेक्टर सर्कलचे रेडियस √2r² म्हणजे √2r. So can you see? Both circle and director circle of that circle, they are standard circle, means their center is same, that is C0, 0. But director circle has radius √2 times. Director circle has radius √2 times than the radius of given standard circle. So this is about the director circle and its equation to the standard circle. विद्यार्थी मित्रांनो, MHT-CET साठी फार वेगळा अभ्यास करायचा नाही आहे. सिलेबस सेम आहे. सिलेबस सेम, वेगळा अभ्यास नाही आहे, पण वेगळ्या प्रकारे करायचा आहे. वेगळ्या प्रकारे करायचा आहे म्हणजे काय, तर हे सर्व एक्झाम्पल्स जे काही बुक्समध्ये दिलेले आहेत, सॉल्व प्रॉब्लेम्स, अनसॉल्व प्रॉब्लेम्स, प्रॉब्लेम सेटमधले शेवटचे काही ते लास्ट एक्झरसाइज, त्याला प्रॉब्लेम सेट म्हणलेलं आहे, त्याच्यामधले प्रॉब्लेम्स हे सॉल्व करायचे आहेत. आणि त्याच्यानंतर MHCET बुक्स किंवा टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला जे काही MCQs म्हणजे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन विचारले जातात, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स किंवा फ्रॉम डिफरंट CET बुक्स. द फेमस CET बुक दॅट वी आर युजिंग इन महाराष्ट्र फॉर MHCET, प्रज्ञालातर पॅटर्न, दॅट इज PLP फ्रॉम निकिता पब्लिकेशन, विद्याभारती, मार्वल. These books are sufficient for the necessary preparation. Note that previous year question papers questions to be solved compulsory. Okay, if you like this video, share with your friends, subscribe to our channel and press the bell button icon to get our video notifications. Thanks.